халықтың ішкі жаны, оның қуанышы, ауырсынуы естелігі қазынасы. On the Day of Languages, various events are held. Festivals, conferences, festive concerts, and reading competitions. Heute möchte ich meinen Eltern und Freunden dafür danken. Queridos médicos, enfermeras, quiero agradecerles su paciencia y su trabajo. Muchas gracias a mi mamá por todo su amor y cariño.9月20日，我们的国家进入哈萨克斯坦元日。 Language is the well-being of humanity. It contributes to unification and cohesion between nations. Chers zijn professionnels de santé. Sie prima subser radio de Brother travailler. Kasachstan ist eine multinationale Republik. In unserem Land leben verschiedene Menschen, welche verschiedene Sprachen sprechen.